Welcome everyone. So last class at ami testing of hypothesis or Z test for single mean or Z test of difference between two mean ami already discussed korsu. Z test means the large sample test, right? So aji ami Z test but this large sample test for single proportion aru thik tene difference of proportion study kori, right? So let's start with large sample test for single proportion. So yet uddesho to hold the main objective of this particular test je ki hol je suppose tumi eta population ase, population to pora eta horu sample loa goise and sample to tumi suppose in this sample you have found out je let's take je eta company e kiba eta product A boli bostu eta manufacture kore, right? Company eta product tor naam A manufacture kore and this manufacture kora product tot ketiaba ki hoy je every product can be sometimes defective, right? So a population to suppose per day hihote 1000 product of A manufacture kore. Eta prottek to 1000 daily jodi 1000 ta product manufacture kore prottek 1000 de let's say this is a smartphone company, right? So smartphone manufacture kore every day 1000 ke smartphone manufacture kore and obviously smartphone tumi bahut keta quality check koribo lagibo, tumi ta display pora speaker pora tumi ta everything ta operating system choli ase na everything tumi test koribo lage and there are a few times je tumi ta manufacture product tot hoyto tomar kiba cables defect thakibo pare ba display defect thakibo pare ultimately tomar phone to bhalke nosolibo pare. So etia tomar product consumer ba he jibilak tomar customer ase customer diar agote tumi tak test koribo lage. So এই test to obviously ek dinahon jodi tumi 1000 ta phone olai 1000 ta phone tumi edinot ketiao test koribo nwara, right? So let's say je tar pora ami 10 ta smartphone select korilu to he 10 ta ki hoy jabo amar karone sample hoy jabo. এতিয়া আমি কৈছো যে স্যাম্পল তোৰ পৰা আমি যে 10টা হে 10টা আমি টেস্ট কৰিলো যে হি গুটে কোৱালিটি হি ভেৰিফাই হৈছে না নাই গুটেখিনি চেক হৈছে না নাই and আমি পালো যে তাৰ ভিতৰ দুটা ডিফেক্টিভ ওলাইছে, ৰাইট? সো এই যে ফ্ৰেকশন টো আছে 2/10 to কি হল it is the proportion of defective, right? Proportion of defective smartphones, right? So a proportion to eta kar pora calculate korisu from this sample, right? So here eta ki hoy it is a sample proportion, it is a sample proportion to ase jeto 2/10 boli ami hypothetically dhori loisu je 2/10 mane duta beya paise out of those 10 smartphones. So etia ami sabo bisarisu je a proportion sample proportion to aru population proportion to ekei niki jodi test to result to enukwa ahile that they are same tar mane ami ki koribo paru that means a 2/10 that means 2/10 kiba 0.2, right? Ba that's your 20%, right? 20% item bhul ase mane defective ase. So ami sabo bisarisu je a population to 20% defective item ase niki, right? So heitue amar iate objective test of for single proportion amar objective to eitue je ami tak sabo bisarisu je sample or jitu proportion aru population or jitu proportion hei duta ekei ne beleg, right? Here we are
interested in testing whether the population proportion and sample proportion are significantly different or not. The null hypothesis to be tested is H naught. Null hypothesis মানে তুমি ধৰিব লাগিব যে তাত ডিফাৰেন্স নাই, there is no difference. So there is no significant difference. There is no significant difference between sample proportion the sample proportion to আমি small p ৰে denote কৰিম and population proportion আৰু ইয়াক আমি capital P ৰে denote কৰিম. Okay, that is H naught P is equal to P. No significant difference মানে কি ইহঁতৰ মাজত equal হ'ব লাগিব. So ইয়াতে formula to কি হ'ল under H naught, that means null hypothesis formula আমি কি কওঁ test statistic বুলি কওঁ. The test statistic is Z is equal to small p by capital P root over p q by n, and it is following standard normal with mean 0 variance 1. It is q ki hoy, so p capital P mane population to proportion, small p mane sample to proportion, and q ki hoy, q is 1 minus capital P. Okay, so that is your proportion. So এতিয়া এইটোৰ ক্ষেত্ৰত কি conclusion to কেনেকৈ হ'ব same thing. So if modulus of z is less than 1.96, we may accept our null hypothesis at 5% level of significance. Right, at 5% level of significance. So 1.96 কাৰ লগত related 5% লগত. তো তুমি যদি 1% লোৱা হেতু কি ল'ব লাগিব 2.58. So হেই মতে দি conclusion গুটেই কেইটা z টেষ্টৰে তোমাৰ হি single mean হোক, তোমাৰ হি difference of mean হোক, হি single proportion বা difference of proportion, প্ৰত্যেকৰে conclusion to তোমাৰ একে ধৰণৰ. And best thing is that a question keita tomar ji keta ami etialage test korisu aru yar pisor jetu difference of mean tat tumi kono dhoronor table sabo na lage, yat just duta standard value ase, eta hoise 1.96 jodi 5% ase aru 2.58 jodi 1% ase. So kono dhoronor table or yate proyojon nai, simply question dot and logote
যেহেতু তোমাৰ স্যাম্পল সাইজ বিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ তোমাক কেতিয়াও নিজে তুমি ম্যানুয়ালি এই বস্তুবোৰ ক্যালকুলেট কৰিব নালাগে মিন বিলাক সব দি থৈ দিয়া থাকে সো কোৱেশ্চনত যদি তোমাৰ এই ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহে দ্যাট মিন্স লাৰ্জ স্যাম্পলৰ একেটা তোমালোকে মাস্ট অ্যাটেম্প কৰিবা because these are relatively easier than other ইয়াৰ পিছৰ যিকেটা আমি স্মল স্যাম্পলৰ কাৰণে ক্যালকুলেট কৰিম হেকেটাতকে এইকেটা ইজিয়াৰ ওকে সো এইটো হল যে যদি z ৰ ভ্যালুটো 1.96 তকৈ সৰু হয় সো আমি একসেপ্ট কৰিম otherwise we should reject the null hypothesis okay এইটো এটা যদি পপুলেশনৰ proportionটো তুমি না জানা যে in case p is not known so if p is not known বা unknown we use the test statistic z equal to x minus np by root over npq okay. but mostly এইটো সিচুৱেচনলৈকে আমাৰ যাব লগা নহয় this situation তুমি p value to তুমি জানিবাই in anyhow so because তোমাৰ p value হল যে what is capital p value a capital p this formula ইয়াতে sample proportion population proportion and the minus 1 minus capital PQ এই তিনটা value থাকিলে তুমি ফর্মুলাটোত বহালা you will get a value and then we will compare it with 1.96 so let's go with an example here example eta example of test for single proportion so the example is the question to diya ase the proportion of defective items in a sample of 36 so yat mon koribo laga ki ase je sample size to ki diya ase 36 which is greater than 30 so large sample test ho logote yat ki diya ase je the proportion of defective items in a sample boli diya ase and the value is 0.06 that means a2 ki hol population proportion and amak koibo dise test the hypothesis that a population proportion this is sample proportion test the hypothesis that population proportion is 0.505 right so here jodi tumi solution kora solution ekene nilikhile hobo it is here ki dia ase small p is 0.07 capital P ki hoy 0.05 therefore Q ki hoy jabo 1 minus P 0.95 right the null hypothesis to be tested is null hypothesis ki test koribo dise je population proportion to 0.05 hoy na nohoy this is the null hypothesis so under h naught the test statistic is z equal to small p minus capital P right root over pq by n okay
So this is equal to small p kiman dise 0.07, capital P 0.05. So root over 0.05 into 0.95, Q value 0.95 by square root of kimanta sample dise 36, right? So 36. So etu calculate korile we will 0.55 approximately. Okay, so 0.55. So আমি কি পালো যে তোমার z এর ভ্যালু 0.55 which is less than 1.96. So conclusion কি হবো? Since modulus of z is less than 1.96, so we may accept our null hypothesis, right? So that is the conclusion. So enake ami single proportion test koribo paru, right? So let's go to difference of proportion. So proportion. Here we are interested to test whether the sample proportion, the proportion, let's say enake likhibo paru je the proportion of two samples are significantly different or not, right? So yat ami duta population ase, duta proportion ase and duta sample ase duita population or pora aru he sample dutar ami proportion calculate korisu and he calculated proportion duta significantly different hoy na nohoy বা in terms of proportion population duta significantly different hoy na nohoy heitu test koribo bisarisu, right? So yat enake likhibo pari let us consider two samples of size n1 and n2 respectively with proportions small p1 and p2, right? The null hypothesis to be tested is
The null hypothesis to be tested is H naught P1 is equal to P2. এইকেইটা কিন্তু মনত ৰাখিবা যে এইকেইটা ক্যাপিটাল P1 P2 ক্যাপিটালে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে পপুলেশন সো আমি নাল হাইপোথিসিস টেস্ট কৰিছো যে পপুলেশন দুটাৰ প্ৰপোৰ্শন সমান হয় নে নহয় right under H naught the test statistic is Z equal to P1 minus P2 root over PQ by 1 by N1 plus 1 by N2 which follows normal 0 1. Okay, so এটা কি হল যে তোমাৰ P আৰু Q obviously population ৰ পৰা আহিব লাগিছিলে so PQ most of the time তোমাৰ নাথাকে you don't know about capital P and capital Q so তেতিয়া there is a way to estimate them যদি থাকে then well and good otherwise যদি নাথাকে তেতিয়া হলে আমি কি কৰো so if P is not known then it is estimated by P cap. P cap means the estimated but a predicted value is N1 P1 plus N2 P2 by N1 plus N2. So this is how predicted and tetia Q cap will be 1 minus P cap. Okay, so conclusion to ki enake hobo je if same conclusion 1.96 we may accept our null hypothesis at 5% level of significance. Okay, so that is your Z test for difference of proportion. Okay, so yat formula to ki hol formula is this one Z equal to P1 prothom sample to proportion 2 number sample to proportion and P is the entire population to proportion Q is 1 minus P etu prothom sample to size etu second sample to size or most of the time P aru Q jana na thake tomar dia na thake question so tetia ami ei formula tore P aru Q estimate koribo paru so let's go to an exercise example eta so that the concept is getting cleared. So the question is যে 400 জন পুৰুষ আৰু 600 মহিলাক এটা কোৱেশ্চন সোধাইছে যে 400 men and 600 women were asked যে তাহাতৰ ৰেসিডেন্সৰ ওচৰত ফ্লাইওভাৰ বিচাৰে নে নিবিচাৰে right so out of those 400 men 200 men supported যে হিয়তে বিচাৰে ফ্লাইওভাৰ right and out of this 600 women 435 favored the flyover lage ami etia sabo lage je test the hypothesis that proportion of men and women are same in favoring right the favoring flyover ot hiotor jitu fraction jiman percentage basically question to enukwa je tumar male or jiman percentage support korise সমান female oru himan সমান percent female support korise na nai heito tumi test koribo lage right so solution yat ki dia ase here n1 mane sample or size n1 so male dhoriloa n1 so n1 is 400 n2 is 600 p1
small p1 proportion of male supporting কিমানে support কৰিছে 200 out of this 400 আৰু p2 কি হ'ব female so 435 divided by 600 so these are the proportion এতিয়া আমাক টেস্ট কৰিব লাগে null hypothesis H naught capital P1 is equal to P2 এতিয়া আমি ইয়াতে কি আছে the test statistic is z equal to P1 minus P2 root over PQ 1 by N1 1 by N2 right so এটা P capital P আৰু Q আমি নাজানো so আমি কি কৰিব লাগিব we will have to find out capital P estimate কৰা কি আছিলে so N1 P1 N2 P2 by N1 plus N2 so it N1 কিমান আছিলে 400 plus 600 so N1 P1 so এইটো টার্ম আৰু এইটো টার্ম মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগে মাল্টিপ্লাই কৰিলে কি হ'ব 400 ক্যান্সেল আউট হৈ যাব থাকিব 200 ঠিক তেনেদৰে এইটো টার্ম আৰু এইটো টার্ম মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগে 600 আৰু 600 ক্যান্সেল আউট হৈ কি থাকিব plus 435 so এইটো কিমান হ'ল this is 635 তলত হ'ব 1000 so that means this is 0.635 okay আমি p পালো ইমান so q কিমান হ'ব 1 minus p cap so 1 minus 0.635 okay which is equal to 1 minus 0.635 is 0.365 okay so এইটো ভ্যালু হল কি হয় q cap so আমি এতিয়া ক্যালকুলেট কৰিলে কি পাম এইটো p1 কিমান পাইছিলো 200 divided by 400 minus 435 divided by 600 root over pq কিমান হ'ব p ৰ ভ্যালু আছিল 0.635 into q ৰ ভ্যালু হ'ল 0.365 into 1 by 400 plus 1 by 600 right so এই গুটেখিনি সলভ কৰিলে we will get the value minus 7.24 approximately minus 7.24 right এটা নেগেটিভত আহিছে so নেগেটিভ আহিলে আমি কি কম মডুলাস লো so আমি কি পালো যে মডুলাস অফ z is 7.24 which is way greater than 1.96 right even etu ki hoise 2.58 কেও ডাঙৰ right so we should reject h naught at even 1% to ami koribo at 1% level of significance and conclude that the proportion of man and woman supporting flyover is not equal right so tahator যেটো proportionত হিয়তে support কৰে হেতু equal নহয় so that's the conclusion আৰু এনেকে আমি proportion test কৰো for difference of proportion right
So these four, single mean, difference of mean, then single proportion and difference of proportion are your large sample test. ডাঙৰ যেতিয়া more than 30 থাকিব তেতিয়া আমি এইটো use কৰোঁ. So now we will go to small sample test. So small sample test কেতিয়া হয় যেতিয়া your number of sample is less than or equal to 30. So যেনেকে আমাৰ test for single mean আৰু test for difference of mean আছিলে ঠিক তেনেদৰে আমি small sample তো সেই একেটাই concept আহিব, right? So the name is small sample test for single mean. এটা এইটোৰ আন এটা নাম হ'ল t-test for single mean. Okay, t-test for single mean. So small sample test for single mean but t-test for single mean একেটাই বস্তু, right? So ইয়াত কি হৈছে যে let x1 x2 up to xn be a random sample of size and কি হবল less than equal to 30 with mean. A sample to mean আমি x bar. So let x1 x2 xn be a random sample of size n with mean and is drawn from a population with mean mu and unknown variance sigma square. Okay, so আমি population to variance কি হয় নাজানো আৰু mean to mu বুলি ধৰি লৈছো but mu ৰ value to আমি exactly নাজানো, right? So আমি ইয়াতে test to কি আছে the null hypothesis. The null hypothesis to be tested is it's not a mu is equal to a particular value mu naught. Okay, so এইটো হ'ল test statistics or এইটো এনেকে লিখিব পাৰি there is no significance or significant difference. There is no significant difference between sample mean x bar and population mean mu, right? ইয়াতৰ মাজত is not, right? দুইটা ধৰণে তুমি লিখিব পাৰা. So the test statistics means formula. The test statistic under h naught is এইবাৰ এইটো t ৰে denote কৰে, right? T test, that's why t. So x bar minus mu s by root over n. So মনত কৰিবা যে তোমালোকে যেটা z ৰ ক্ষেত্ৰত single mean আছিলে it was z equal to x bar minus mu sigma by root over n asile and it follows normal 0 1. Etu in case of large sample asile,
So এতিয়া এইটো ফলো কৰে T distribution with n-1 degrees of freedom. So এই যে আমি কনসেপ্টটো স্টাডি কৰিছিলো degrees of freedom এটো ইয়াত applicable হয়, right? So T আৰু ইয়াতে চাবা যে সিগমাৰ ঠাইত আমি কি লৈছো, আমি s লৈছো. So এই s ৰ ভ্যালুটো is the sample error বুলি কয়. So this is given by where s is equal to s square actually equal to 1 by n-1 summation I goes from 1 to n xi minus x bar whole square. Okay, so ইয়াত conclusion to অলপ বেলেগ ধৰণৰ. The calculated value of t is compared with standard tabulated value. Standard tabulated value of t statistic but t distribution, t statistic for n-1 degrees of freedom at alpha% level of significance, right? So jodi tabulated value to dangor hoy, sorry, calculated value to jodi tabulated value ke dangor hoy ami reject koru null hypothesis, otherwise null hypothesis accept hobo. If the calculated value is greater than tabulated value, then we reject H0, otherwise it may be accepted, right? যদি হি ডাঙৰ হৈ যায় তেতিয়া আমি ৰিজেক্ট কৰিম, otherwise আমি null hypothesis accept কৰিম, right? So this is how single mean or test কৰা হয়. Concept to structure to একে ধৰণৰ, তোমাৰ large sample ৰ কাৰণে z test to যি ধৰণৰ আছিলে, ইয়াতো তোমাৰ একে structure, this is the formula, একে structure, the only difference is ই normal distribution follow কৰিছিলে, ই t distribution বুলি এটা distribution আছে সেইটো follow কৰে, and ইয়াতে sigma population variance to লাগিছিলে, ইয়াতে আমি a capital S to calculate কৰিম. কেনেকৈ কৰিম? This is the formula. The a formula to তোমালোকে যদি মন কৰা, this formula is nothing but sigma square formula যি আছিলে 1 by n summation xi minus x bar whole square আছিলে, right? So 1 by n or he eketa bostute khali only difference is n or thai eibar n minus 1 আছে, right? So this is how your small sample test for single mean is the theory, and let's try an example. Here an example try. So let's try this example. So example to dia ase je the sample of size 10 is taken from a population. So a random sample of size 10 has the following values. কি কৈছে যে স্যাম্পলত x-ray যোজন পৰা তাক এড কৰিলে 400 পাইছে, x square is 16160. So আমাক কৰিব লাগে যে টেষ্ট whether
test whether the sample is drawn from a population with mean 35 ঠিক আছে আৰু কোৱেশ্চনটো দিয়া আছে যে t so 5% level of significance with 9 degrees of freedom is 2.262 so এই সিম্বলটো ভালকে মনত কৰিবা যে সিম্বলটো এনেকে থাকে যে t তলত level of significance থাকে ব্ৰেকেটত degrees of freedom থাকে so t 0.05 লিখা থাকিয়ে মানে that means 5% level of significance और ব্ৰেকেটত 9 লিখা আছে মানে নটো whole degrees of freedom এইটো whole level of significance right so that is how to identify আৰু তোমালোকৰ কোৱেশ্চনত টেবল যদিও চাব লাগে টেবল তোমালোকৰ কোৱেশ্চনত এক্সামত টেবল চাবৰ প্ৰয়োজন নাই প্ৰত্যেকটো কোৱেশ্চনৰ তলত টেবুলেটেড ভ্যালুটো লিখি থৈ দিয়াই থাকে এনে ডিগ্ৰীজ অফ ফ্ৰীডম 9 কিয় হৈছে বিকজ 10টা অবজাৰভেশন আছে n আছে ৰাইট সো n থাকিলে n - 1 ডিগ্ৰীজ অফ ফ্ৰীডম হয় সো এই কাৰণে 10 আছে কাৰণে 10 - 1 9 ডিগ্ৰীজ অফ ফ্ৰীডম right so ekhini dia ase test the population is mean is 35 so solution right yata null hypothesis ki ase population mean is 35 etu test koribo dise amar eta test statistics to ki asile t equal to x bar minus mu s by root n right yata n ki ase here n is equal to 10 okay x bar kenake ulabo x bar will be summation x by n right or summation x ki dia ase 400 so 400 n ki asile 10 so x bar is 40 so x bar palo etia question to hold this one is tricky so eitu bostu saba je s ulabo lage so s square or value ki hoy 1 by n minus 1 summation I goes from 1 to n xi minus x bar whole square এটা তোমালোকৰ যদি মনত আছে তোমাৰ ভেৰিয়েন্সৰ ফৰ্মুলাৰ ক্ষেত্ৰত আমি এইটোক সিম্পলিফাই কৰিব পাৰো so ভেৰিয়েন্সৰ ফৰ্মুলা সিগমা স্কয়াৰ ও এইটোৱে হয় 1 by n summation I goes from 1 to n xi minus x bar whole square but etuk simplify koribo pari variance of formula and we can write 1 by n summation I goes from 1 to n xi square minus x bar whole square but a formula to jitu tumar sample error sample mean square ba a samples mean square formula to tumi enukwa ke simplify koribo nwara right so enake likhibo nwari why because n or thait n minus 1 ase yat actually তোমালোকৰ যদি মনত আছে এই simplificationত n cancel out হৈ যায় but n minus 1 হলে cancel out নহব so ই নোৱাৰে but there is a way কেনেকে যে আমি যদি দুইটা সাইডে n minus 1 এৰে মাল্টিপ্লাই কৰি দিও so we will get n minus 1 s square আৰু ইয়াৰে n minus 1 cancel out হৈ যাব so থাকিব summation I goes from 1 to n xi minus x bar whole square এটা দুইটা সাইডে আমি n এৰে ডিভাইড কৰি দিলো so n minus 1 divided by n as square etu হৈ যাব 1 minus n summation I goes from 1 to n xi minus x bar whole square etia etu sigma square হৈ গল right this is nothing but sigma square so tak ki dhore enake likhibo pare so 1 by n summation ba tumalok simple bhakat jodi kobo loga hoy this is nothing but sigma square so tar mane tumi s square jodi ulabo lage cross multiply korile n by n minus 1 sigma square is s square
This is the relationship between s square and sigma square. So আমি সেই কাৰণে কি কৰিম sigma square ওলোৱা তোমাৰ easy because তোমাৰ কি হয় তাত x square কৰি এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিব পাৰিম তোমাৰ sample mean square ফৰ্মুলাতকে এই ফৰ্মুলাটো easier to calculate and also a question to ki dia ase summation x square already di thoi dia ase so it will be much easier. So now sigma square is 1 by n summation x square minus x bar whole square n ki hoy 10 ta asile into summation x square or ki value di ase 16 16 0 right so it is 16 16 0 minus x bar ami kiman palo 40 palo right x bar is 40 so this is 40 square so a 0 0 cancel out whole we got 16 16 right minus 40 square is 1600 right so we got 16 so sigma square 16 palo so s square kiman hobo therefore s square will be n by n minus 1 into sigma square n kiman asile 10 asile n minus 1 9 hobo sigma square is 16 right so that means 160 divided by 9 sigma square so s is root over 160 divided by 9 okay so ami s or value pal s or value poar pisot we can go to the formula ki asile eitu formula asile t x bar minus mu by s by root over n so now t equal to x bar paisilo 40 mu ami testing of hypothesis null hypothesis ki likhilo mu equal to 35 so etu ki hobo 35 then s by root over n asile s or value ki palo root over 160 by n root over n means 10 okay so it's easy so manakor exam on enuga dhoroner question e ahibo yate sumi swa so everything tumi mukhe mukhe calculate koribo para kono dhoroner calculator or upor tomar dependence nai 40 minus 35 5 paisa tumi yate ki koriba eitu hol root over 160 means 16 mane 4 right root over 16 4 pala so 4 to bahirot ahil root over 10 9 root over lole ki hobo 3 hoi jabo divided by root over 10 so root over 10 cancel out hoi gol 3 to uporot gusi jabo 15 divided by 4 okay so 15 divided by 4 so 15 divided by 4 now you can manually calculate so 15 divided by 4 kiman hobo tomar 12 3.0 sorry 728 to 20 right so 3.75 so ami value palo 3.75 right so 3.75 eta question ot ki dia asile tabulated value 2.262 right so amar calculated value ki hol tabulated value ke dangor hoy gol since the calculated value of t at 5% level of significance for 9 degrees of freedom is
greater than the corresponding tabulated value, therefore we should reject the null hypothesis. So এইটো হল তোমাৰ conclusion. আমাৰ reject হৈছে. So approach to এতিয়া এইখিনি এই পাৰ্টটো ইয়াৰ পৰা এইখিনি পাৰ্ট যোনটো আছে এইখিনি পাৰ্ট মই জাস্ট তোমালোকক ইলাষ্ট্ৰেচন মানে তোমালোকক বুজাবৰ কাৰণে দিছো. সলিউশনত ইয়াক নেসেসাৰি নহয়, বাট তোমালোকে এই পাৰ্টটো মিন্স এই ৰিলেশনশিপ যেটো উলালো আমি এই ৰিলেশনশিপটো মনত ৰাখিবা. কি ৰিলেশন? S square is equal to n by n minus 1 times of sigma square. এই ৰিলেশনশিপটো ইউজ কৰাৰ লগে লগে তোমালোকৰ বহুতখিনি ক্যালকুলেশন ৰিডিউস হৈ যাব, ৰাইট? সো starting তোমালোকে null hypothesis কৰিবা, then তুমি test statistics to define কৰিব লাগে, is n minus 1. test statistics define কৰাৰ পিছত তুমি calculation কৰিব লাগে. সো আমি প্ৰথমতে কি calculate কৰিলো? n define কৰিলো, then x bar calculate কৰিলো. x baৰৰ পিছত আমি কি কৰিলো? sigma square calculate কৰিলো, sigma squareৰ পৰা s square calculate কৰিলো, then s calculate কৰিলো, and then গুটেখিনি আমি এই ফৰ্মুলাটোত বহালো, ফৰ্মুলাটোত বহাই আমি এই ভ্যালুটো পালো, ৰাইট? এই ভ্যালুটো পোৱাৰ পিছত এইটো হল তোমাৰ ক্যালকুলেটেড ভ্যালু. ক্যালকুলেটেড ভ্যালুটো কাৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিব লাগে? এই টেবুলেটেড ভ্যালু. যদি ডাঙৰ হয় ৰিজেক্ট কৰিবা, যদি সৰু হয় একসেপ্ট কৰিবা. So that's all. So আজি আমি ডিসকাস কৰিলো about large sample test for proportion, single proportion আৰু difference of proportion, and তাৰ পিছত আমি স্টাৰ্ট কৰিছো small sample test for single mean আমি ডিসকাস কৰিলো and তাৰ example ডিসকাস কৰিলো. So next classত আমি difference between mean, যেনেকৈ large sample দুটা mean compare কৰা আমি টেষ্ট আছিলে, তেনেকৈ small sample তো আছে, এইটো আমি ডিসকাস কৰিম. And then we have another test that is called chi-square test, সেইটো ডিসকাস কৰিম. And then this chapter will be over and we will be left with our last chapter, that is sample survey. So that's all for today. See you in the next class.